오늘 예배 오신 우리 성도 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. I welcome all of you to the worship in the name of the Lord. 예배는 인간이 할 수 있는 가장 아름다운 행위라는 말이 있어요. So there's a saying that giving worship to God is the most beautiful thing that we can do as a mankind. 사람이 이 땅에 살아가면서 많은 일을 하는데 그 중에 예배가 가장 아름다운 것이다 그 말이죠. So in other words, there are so many things that we can do as a mankind in the world, but then the most beautiful thing that we can do is giving worship to God. 오늘 하나님께서 최고로 영광 받으시는 예배 되길 바랍니다. So I pray that may today be the day that God receives the greatest glory through us. 오늘 얘기는 우리 엘리사 시대 때에 아람 군대가 좀 큰 나라죠. 쳐들어왔어요. So today's scripture reading is concerning that during time of Elisha, that this great army of Aram came to attack. 그런데 이제 이 적군이 움직이는 것을 가서 보지도 않고 전부 다 아는 거예요. But then Elisha, without even knowing where the armies are, he completely knew all about where they were going. 적군이 이쪽으로 가면 거기에 이스라엘 군대가 와가지고 또 방어하고 있는 거예요. So when the enemy plans to go to a certain place in Israel, Israel will be fully ready to counterattack them. 저리로 가면 거기에 또 있어요. And if the enemy goes to somewhere else, then Israel will be still ready. 그러니까 그러니까 아람 왕이 우리 중에 간첩이 분명히 있으니까 말해라 이랬어요. That's why Aram thought that, oh, maybe there is a spy within our own camp that they belong to the king of Israel. 그래서 이제 부하 중에 한 사람이 그게 아니고 엘리사 선지자가 왕이 침실에서 말하는 것도 다 안다 그래 말했어요. But then the servant of king of Aram said that, no, king, everything that you say in your own bedroom, Elisha knows ahead of time. 그런데 그 이후에 이 엘리사 혼자서 그 모든 군대를 끌고 가서 사마리아 성 안으로 우리 적군을 우리 그 성 안으로 다 끌고 갔단 말이에요. And that's why Elisha was able to lead the entire army of Aram into the city of Samaria. 그런데 바보같이 그 따라갔어요, 그에 멍해가지고. Yeah, and these, Aram army, they were completely blind and they just foolishly followed all the way to Samaria. 그래, 엘리사 혼자서 이 전쟁을 이긴 것입니다. So in other words, just one person man, Elisha, completely won against the entire army of Aram. 우리가 살아가는 것은 전쟁이잖아요. So in the world, we are fighting a war. 영적 전쟁 아닙니까? We are fighting a spiritual war. 우리도 그럼 이렇게 할 수 있을까? 그 So, in other words, today's message is, can we also do the same? 성경의 얘기가 아니고 지금 나도 할 수 있을까? It's not only a story that we see in the Bible. Can we also do the same? 그 제목을 오늘 눈이 열리면 이렇게 된다. 그런 뜻입니다. That is why through today's scripture reading, today's message is entitled, When Our Eyes Are Open, Then We Will Be Victorious. 내 노력이나 내 힘이 아니고 눈이 열리면 하나님이 하시기 때문에 이렇게 돼버리는 거예요. It is not by my effort or by my might, because when God does the work, everything will take place. So all it takes is for our eyes to open to see it. 오늘 이 눈이 열리는 은혜 있길 바랍니다. So I pray that may you have God's grace to have your eyes open to see this. 분명히 기적이 있어요. Then surely miracles will arise. 분명히 되어지는 인생이 있어요. Then absolutely there will be a life that will naturally take place. 분명히 전도가 지속적으로 일어나는 일이 있어요. Absolutely there will be a work that evangelism will continuously take place. 세상을 정복하는 일이 있어요. Absolutely the work that conquers the world will take place. 세상은 정복당한 적이 없다고 내한테 말해도 나는 이미 정복했어요. 이런 일이 있다고 말이에요. Even if some people say that no, the world has never been conquered, but then through the proof in the Bible, we will surely say the world has been conquered. 눈 열리면 됩니다. So all it takes is for your eyes open to see this. 오늘 정말 이 축복이 있길 바랍니다. So may you truly have this blessing today. 그리스도를 알고 그분을 개인의 주인으로 영접한 자에게는 하나님이 중요한 약속 몇 가지를 했어요. So to those who believe that Jesus is Christ and accept Him into their own Lord and Master, their personal life, God gives these certain blessings. 첫째는 모든 저주로부터 반드시 구원받습니다. The first promised blessing is that from all curses that we will be free. 반드시 천국 간다는 얘기죠. In other words, we will absolutely go to heaven. 그것뿐이 아니고 육신적 저주에서도 반드시 나옵니다. Not only that, from all physical curses we will come out. 반드시 해방됩니다. Absolutely we will be set free. 하나님의 약속입니다. This is God's promise. 틀림없거든요. Undoubtedly. 두 번째 약속은 기도에 응답을 하신다는 겁니다. Second promise is that God will always answer our prayers. 하나님이 우리의 하나님이시기 때문에
내가 마음에 가지고 있는 생각, 내 입으로 하는 말 다 듣고 계신다 그 말이에요. Because God is our God who is alive. Everything that I say to Him, even in my thought, in the meditation of my heart, God will always answer. 그리하여 기도에 응답함으로 내가 살았고 너희의 아버지인 것을 증명해 주시는 거죠. And by answering our prayers, He will prove to us that He is our living Father God. 진짜입니다. Surely. 마음에 담고 언약으로 잡으면 반드시 일이 됩니다. If you put this in your heart and hold on to it as your covenant, you will receive that answer. 세 번째는 하나님은 여하튼 간에 우리를 축복하기를 원하십니다. Thirdly, no matter what happens, God wants to bless us. 우리가 어려움 당해서 저주 같은 인생을 살기를 원치 않습니다. God never wants us to face problems and therefore fall into curses. 그리고 그 하나님은 전능하시기 때문에 우리를 가난에서도 능히 건질 수 있습니다. And that God is almighty. He can surely save us from all the financial difficulties. 그리고 그렇게 하기를 원하십니다. And also, He desires to do that to us. 이게 얼마나 중요합니까? 하나님의 이 마음이 너무나 중요합니다. How important is that? That heart of God is so important. 그렇기 때문에 우리에게 있는 모든 문제들은 과정에 불과합니다. That is why all the problems that we face in the world is merely a process. 무엇을 위한 과정이냐니까 그리스도를 알고 하나님의 소원 세계복음화를 알게 하는 과정에 불과하다고 말합니다. They're merely a process to know what? So that we can truly know that Jesus is a Christ and also God's desire, which is the world evangelization. 절대 하나님이 우리를 골탕 먹이는 게 아닙니다. God never wants to pull a prank. 하나님이 우리를 골탕 먹여가지고 당신에게 이익될 게 뭐가 있습니까? What's the use and what's the benefit to God by pulling a prank on us? 아무 재미도 없어요. It's no fun to God. 그런데 우리가 괜히 오해하고 있는 거예요. But then it is us who's always misunderstanding Him. 모든 문제는 과정이고 그리스도와 세계복음화를 알게 하기 위한 하나님의 계획입니다. All problems are within God's plan. It's merely a process for us to realize and enjoy that Jesus is the Christ and God's desire of world evangelization. 그리고 그것이 되면 이 모든 것을 더해 주시는 거예요. And when that takes place in our life, all these things will be added as well. 이것이 네 번째 약속입니다. And that's the fourth promise. 그리고 이것이 우리 인생의 답입니다. And that's also the answer to our life. 모든 문제 해결의 답이 매일 그리스도를 누리고 내 인생을 세계복음화에 심는 겁니다. So the answer to all of our lives, which is Jesus Christ, and we plant our life into God's covenant of world evangelization. 깨달아지고 발견되지면 그걸 보고 눈 떴다는 거예요. When we realize it, when we enjoy it, then that means that our eyes are open. 오늘 우리에게 이 축복이 있기를 바랍니다. So I pray that may we all have this blessing today. 눈 뜨고 말고는 딱 한순간 단 1초 그것으로 끝이거든요. So when you open your eyes, then that's it, with that one split second. 그래서 우리는 고난을 두려워할 필요 없습니다. That's why there's no need for us to fear all these hardships. 하나님의 소원을 선택하고 그리스도를 누리면 문제는 반드시 해결되게 돼 있는 것입니다. Because if you choose God's desire, if you would just enjoy that Jesus the Christ, then all the problems will actually be part of God's great plan. 오히려 굉장한 증거가 되고 발판이 되는 것입니다. Rather, all your problems will turn into a great evidence and great platform. 그러므로 하나님의 자녀에게는 모든 문제는 항상 축복의 통로입니다. That is why for God's children, all the problems are great channels of blessing. 조건이 있어요. 그리스도 세계복음화. There is a condition though, which is Christ and world evangelization. 광야에서 다 죽은 사람들과 여호수아와 갈렙은 같은 고난 속에서도 생각이 달랐습니다. Everybody else who came out from Egypt, they perished in the wilderness. However, these same people, Caleb, Joshua, and all these people, they actually survived because their eyes were open. 꼭 같은 광야에서 살았고 꼭 같은 고난을 받았어요. They all went through the same journey of wilderness. They went through the same hardships. 그런데 양측이 보는 고난에 대한 눈은 완전히 달랐습니다. But then the perspective through which they saw their hardships were very different. 여호수아나 갈렙은 이것은 가나안 땅으로 가는 과정에 불과하다 이렇게 봤어요. Because Joshua and Caleb saw all these hardships were a journey, a process for them to enter into Canaan land. 그 외 나머지 광야에서 다 죽은 사람들은 어째서 하나님이 이런 고난을 우리에게 주시나 늘 불평했습니다. Whereas all the people who perished in the wilderness, who died in the wilderness, they always complained to God and grumbled against God. God, why are you letting all these problems in my life? 늘 불평하다가 이게 무엇인지를 깨달을 수 있는 그 눈 하나 받는 것도 못 받은 거예요. 불평만 맨날 하다가. Because they were always grumbling, always complaining. They could not even have their eyes open, not even for a split second.
사울 왕 시대에 사울을 쫓는 사람들과 다윗을 쫓는 사람들은 완전히 생각이 달랐습니다. So during the time of King Saul, all the followers of King Saul had completely different perspective from those who were following David. 바른 눈을 가진 자는 하나님의 말씀을 쫓잖아요. Those who have correct eyes, they will always follow God's word. 사울 왕의 아들도 다윗을 선택했습니다. Even King Saul's own son, he also chose David. 세상 방법대로 하는 것 같으면 지가 왕이 돼야 되는데 아니고 하나님이 다윗을 선택했기 때문에 지가 포기하고 다윗을 선택했어요. If it were for him to choose and follow the ways of the world, he would have simply wanted to become the king as a successor after King Saul. However, he instead chose God's desire, which was King David. 그래가지고 요나단의 후손 축복받았잖아요. That's why first and foremost, Jonathan, King Saul's son, he received all the blessings. 그런데 그때 아주 유명한 사람 한 사람이 있었는데 그 사람이 아이도벨입니다. And then at the time, a very famous, well-known person, Ahithophel, was there. 아주 머리가 좋고 지략이 뛰어납니다. He was very smart, very cunning, and very strategic. 그런데 이 사람은 다윗의 원한이 꽉 차 있었습니다. But then on the other hand, he was completely filled with resentment against David. 근데 불행하게도 그 시대의 선택은 하나님의 선택은 다윗이었습니다. So unfortunately, God's desire for that age was for David. 이 아이도벨은 다윗이 빼앗은 그 우리의 아내의 할아버지입니다. So Ahithophel was actually the grandfather of Uriah's wife. 손녀를 빼앗아가고 손녀 사위를 교묘한 방법으로 죽여버렸으니까 이건 다윗이고 뭐고 눈에 안 보이는 거죠. So Ahithophel, because he lost his grandson-in-law, and that's why he was very filled with resentment against David. 그런데 결국 하나님이 그를 선택하지 않으므로 그는 고향에 돌아가서 자살했습니다. But because God did not choose him, that's why he had to go back to his own hometown, and then that's how he committed suicide. 머리가 똑똑한 사람이기 때문에 딱 그 사건이 일어나고 난 그 즉시 아니라는 걸 알고 돌아가서 딱 죽어버렸어요. Because he was very smart, he completely figured out what was going on. That's why once he realized that, he went to his hometown and then he committed suicide. 하나님은 그가 자살을 선택하도록 한 그 사단의 역사를 막아주지 않았습니다. God did not block the work of Satan that led this man to die as a result of taking his own life. 그러면 아이도벨이 어찌해야 합니까? So what would Ahithophel would have done? 하나님 말씀 앞에서 자기를 죽였어야죠. He should have laid down his life in front of God. 그러므로 우리가 이 시대에 하나님에서 온 세계복음화 대를 이어서 해야 되기 때문에 렘넌트 그리고 각 개인의 매일 항상 그리스도 여기에 우리는 복종해야 합니다. Because this is within God's complete absolute plan of world evangelization, we need to align ourselves in this, and also we need to carry on with the remnant movement, therefore raise up our children, and also each one of us must always enjoy that Jesus is the Christ. 이게 내게 들어와서 언약되면 모든 문제 해결. If this becomes a covenant within us, then all the problems will be finished. 성도 여러분 잊지 마세요. 이게 신자의 인생의 방법입니다. Please do not forget, this is the way that we should live as believers. 세상 사람처럼 살 수도 있어요. Of course, we can follow and live the same way as non-believers. 살아도 하나님이 죽이지 않아요. Even if we do live the way other people live, God will not let us die. 세상 사람들은 몰라도 신자는 그렇게 살면 결국 바보 된다 그 말이에요. However, even if all the non-believers live otherwise, we as believers must not follow the ways of the world. 거기서 나오는 길을 주기 위해 예수님 십자가에 스스로 하나님이 죽으셨어요. 못 박혀 피 흘려. And in order to save us from such living, God had to come to us and He died on the cross. 이것 때문에 문제는 반드시 역전되는 것입니다. And once this becomes our own covenant, all the problems will be reversed. 인생은 반드시 살아나고 우리 자녀들은 분명히 증거를 보는 거예요. Our lives will be revived and our children will absolutely see that evidence. 미국이 아무리 커도 이것을 못 이깁니다. No matter how great this United States may look, we cannot overcome this. 3단체를 걱정할 게 아니고 우리에게 이것이 없는 것을 걱정해야 돼요. So people should not ever worry about the three organizations, but instead we need to check ourselves whether we do surely have this covenant. 가만히 앉아서 적군이 움직인 걸 다 알고 있는데 그러면 뭐 어떻게 할 겁니까 적군이? So when we even though we're in our own room and then we can actually see through all the strategies of the enemies, what else can the enemy do? 이 안에 있으면 하나님이 어느 날 우리에게 시간표를 딱 주어가지고요 모든 것을 역전시켜 버리는 거예요.
So once we are within this covenant, God's time schedule will come and He will bring reversal of all the problems. 모든 인생이 되어지는 인생이 되고 우리는 더더욱 세계복음화의 사람이 되는 거예요. And all the more that we will live the life that enjoys all the life taking place, and we will live the life of world evangelization. 그리고 개인적으로는 더더욱 그리스도의 사람이 되는 거예요. And all the more that personally we will become the people of the Christ. 이게 인생의 답입니다. So that is the answer to our life. 이것을 위하여 성경을 쓰셨습니다. And for this reason, God had the Bible to be written. 이것을 위하여 예수님 십자가에 돌아가셨습니다. And for this reason, Jesus died on the cross. 문제는 이렇게 안 하기 때문에 오는 것입니다. But then the problems come because we do not live such a way. 지금이라도 하면 역전되는 것입니다. But if we do live this way and do it this way, then all the reversals will take place. 그 역전되는 과정 중에 굉장한 비밀을 깨닫게 돼요. And while the process, all the problems are being reversed, we will receive great realization. 정말로 예수님이 그리스도구나. It is surely true that Jesus is the Christ. 진짜 하나님의 소원은 세계복음화구나. It is truly true that God's desire is world evangelization. 이것으로 나의 모든 것을 끝내야 되는구나. And therefore, I need to bring all things into completion by having this covenant. 이것이 하나님의 뜻이구나. This is God's will. 그런 것을 깨닫는다 그 말이에요. So you will be able to realize all these things. 옆길로 가도 괜찮아요. Even if you take a side way, it's fine. 하나님 죽이지 않습니다. God will not kill you. 세상 사람들처럼 살아도 괜찮아요. Even if you live the ways of the world, it's fine. 그래도 천국 갑니다. You will still go to heaven. 그러나 결국 바보 된다 그 But 말이에요. ultimately, you will live life of a fool. 왜 그리로 가겠냐 그 말이지. So in other words, why would you take the ways of the world? 눈 열리면 그리로 안 가지요. Once your eyes are open, you will never go to that path. 바보입니까 그리로 가게. Are you a fool? Why would you go there? 아람 군대는 눈 닫아 버려가지고요. 죽을 때를 갔어요. The Aram army, they were blind. That's why they took the wrong path. 오늘 눈 열리는 은혜 있기를 바랍니다. So today, may you have the grace of your eyes being opened. 이것이 우리 인생의 답이고 방법이. Because that's the answer to our life. That's the method by which we need to live our 그래서 오늘 life. 우리가 볼 것은 첫 번째로 눈이 열리면 힘이 옵니다. Therefore, number one, when our eyes are open, then we will gain strength. 힘을 만드는 게 아니고 눈을 열면 힘이 옵니다. So it's not that you are mustering up your strength. When our eyes are open, you will receive strength. 그리고 이 힘은 모든 것에 승리합니다. And this is a strength by which you can be victorious in all things. 조금 전에 본 대로 본문 내용은 아람 나라의 큰 군대가 쳐들어왔잖아요. So just as we read in today's passage, this great army of Aram came to attack. 그런데 엘리사 한 사람의 기도로 조용히 끝내버렸어요. But because of this one simple prayer of this one man, Elisha, all these things were quietly all finished. 기도하는 선지자 한 사람이 전쟁을 이기고 아무하고도 싸우지 않고 나라를 건진 얘기예요. So in other words, it's a story of this one prophet who prays, and with that one person, without even fighting, all the war came to subside. 이 눈 열리고 이 언약 있고 기도하면 싸우지 않고 항상 승리하고 정복한다 그 말이에요. So if you have this covenant, if your eyes are open, then without even fighting, you will always be able to be 이게 victorious. 신자의 방식입니다. So that's the method that we live as believers. 그래서 이것을 그냥 세상 역사인데 세상에 있었던 실제 역사인데 이걸 하나님의 책에다가 기록을 해놨어요. So this is an actual realistic historical account, but then God allowed this to be recorded in the Bible. 그러면 무슨 중요한 이유가 있겠죠. Then there must be a very important reason behind it. 하나님의 무슨 가르침이 있다 그 말입니다. In other words, there must be God's very important lesson. 그때 엘리사에게 있었던 힘은 영적인 힘이었습니다. So at the time, the strength that Elisha had was spiritual strength. 엘리사가 칼을 잘 쓴 게 아니고 기도로 얻는 영적인 힘이었어요. So it wasn't that Elisha was such a great swordman that he was able to use his sword, but then he was a spiritual person who enjoyed this great spiritual prayer. 우리에게 허락한 힘도 이 힘입니다. And even the same strength is given to us. 그렇기 때문에 우리의 기도로 세상의 모든 것을 정복할 수 있다 그 말입니다. So in other words, through this prayer that God has given to us with this strength, we can conquer the world. 하나님의 힘은 영적인 힘인데 그렇게 돼야 합니다. So God's strength is spiritual strength, therefore it will naturally take place. 하나님의 힘이 왜 영적인 힘이 되어야 하느냐면은 세상의 문제가 영적 문제라서 그렇습니다. How come God's strength is spiritual strength? It is because all the problems come from spiritual problems. 문제 오면 즉시 이걸 잊어버려 버리는데 잊어버리지 않는 사람은 승리할 겁니다. But then, as soon as we confront a problem, we immediately forget this fact. But then, if you can still remember and know that these are spiritual problems, then you will be victorious. 세상의 문제는 영적 문제고 하나님도 영이시고
우리도 영적 존재입니다. So all the problems we face in the world are spiritual problems. God is spirit, and even we are spiritual beings. 그래서 하나님의 힘은 영적이어야 합니다. That is why God's strength has to be spiritual strength. 인간이 창세기 3장 문제를 당하고 난 뒤에 눈을 떴기는 떴는데 다른 눈을 떴어요. So ever since Genesis chapter 3 problem, the mankind opened its eyes, but then it opened a different eyes. 마귀 말대로 눈이 밝아졌는데 다른 눈이 밝아져 버려요. Just as was Satan, the devil said, it opened the eyes, but then it opened a different eyes. 영적인 눈은 없어지고 눈에 보이는 것만 보이는 그런 눈을 뜨게 된 거죠. So after Genesis chapter 3, spiritual eyes became blind, but then it opened the physical eyes, seeing only things that are visible. 그리고 그것이 전부인 것으로 착각하는 눈을 떴어요. And it opened this wrong eyes because by only thinking that things that are visible are only things that exist. 그래서 더 이상은 찾아보려고 생각도 안 하는 그런 눈을 떴어요. So it opened its eyes, a misconception that they don't even want to search or open its eyes. 뜬 게 아니고 사실은 까만 거죠. In other words, it's completely shut its eyes. 그래서 인간은 지금도 이 착각에 잡혀서 삽니다. So even to this day, the mankind is living with that misconception. 자기 눈에 보이는 것이 전부이고 눈에 안 보이는 무엇이 있다면 그걸 인정 안 합니다. So what the mankind has began to think was that whatever they see with their eyes, that's the only thing that exists. There's no other thing behind it. 어떤 사람은 비웃잖아요. That's why some people even mock and laugh. 우리가 이걸 전하러 가면 어떤 사람은 우리를 정신병 취급합니다. When we share the gospel, the spiritual reality, some people even think that we are crazy. 지금도 하나님 믿냐면서요. And some people say that, do you still believe that there is God? 우리가 이 앞에 한 번씩 복음 전하 주일마다 나가면 어떤 때는 진짜 간혹 아주 이상한 사람 만나요. So when we go out for evangelism camp after the service, then some people say that, do you still believe in God? 그 눈빛이 보면 아주 경멸하는 눈빛이야. And then the way they look at us is really very disdainful. 아주 더러운 인간을 만났다는 눈빛으로 싹 지나갑니다. As if that they met something that was so dirty that they don't want to be associated with. 어떤 사람은 내 손에 손대지 말라고 딱 이래 합니다. Some people, they actually give this gesture, saying that, don't even touch me. 그러니까 접근하거나 말을 하는 게 무엇에 감염되는 것 그런 느낌이 드는가 봐. And then once we relay the gospel, they think that they're being contaminated and they want to walk away. 이게 이제 창세기 3장 병 아닙니까? Isn't that the illness, disease of Genesis chapter 3? 눈이 어두워져 가지고 안 보이는 거예요. People have become blind, they cannot see. 그리고 지금 보이는 것이 모든 것인 줄 알고 거기에서 stop 딱 해버려요. And they think that everything they just can see visibly, that's everything that exists. That's how they stop their life there. 여하튼 지금 육신적으로 잘 살면 그것으로 끝이고 안 되면 죽으면 끝이다. 이 So 생각이죠. they simply think that as long as that we are physically fine, then that's it. There's no such thing as afterlife. 참 답답한 일이죠. It's a very frustrating thing. 그래서 자살이 일어나잖아요. That's why people have suicide. 만일 지옥이 있다는 걸 알면 자살하겠습니까? If they believe that hell really truly exists, why would they commit suicide? 거기가 어떤 곳인지 그 무시무시한 그걸 진짜 안다면 누가 스스로 죽겠어요? That horrendous, very frightening place, if they truly know that hell exists, why would they commit suicide? 근데 뭐 그걸 알아야죠. But they should know, but they don't know. 눈이 없기 때문에 그게 그걸 몰라가지고 그래 자살하는. Because their eyes are blind, they don't see it, that's why they kill themselves. 그러나 하나님이 우리에게 하신 말씀은 완전히 다릅니다. However, the word that God gives to us is completely different. 우리에게 눈에 보이지는 않지만 영적인 세계가 있다고 계속 가르칩니다. Continuously, God is teaching us, although we may not see physically, there is a spiritual realm. 그리고 그 증거를 이 땅에서 지금도 볼 수 있다고 계속 얘기합니다. And God continuously tells us, you can still see that proof here on earth. 그 증거 중에 한 개가 오늘 말씀입니다. And one of the evidence that God has given to us is found in today's scripture reading. 이 눈 열리면 힘 오고 승리합니다. Once our eyes are open, then we will gain strength. 꼭 엘리사 같이는 안 돼도 엘리사처럼 살 수 있어요. Although we may not see the exact answer like Elisha, we can surely live just like Elisha. 그런 눈으로 살 수 있다니까요. In other words, we can live with that set of eyes. 아니, 저 사람이 집에서 뭐 하는가 그런 거는 몰라도요. 불말 불병계 이런 거는 안 보여도 다 보입니다. Even if you don't see what other people are doing in their own rooms, or even if you don't see the horses or chariots of fire, you know exactly what's going on. 뭐 어떻게 해야 할지 다 보이고 어디쯤 가고 있다 이런 거 다 보입니다. You know what to do. You know where to go. You will surely know.
그러므로 우리는 당연히 영적인 눈으로 살아야 합니다. That is why we need to live by having these spiritual eyes open. 영적인 방법으로 문제에 접근을 해야 합니다. We need to approach all of our problems with spiritual strength and method. 그리고 우리는 이 눈을 열어야 합니다. And we need to open such eyes. 그렇지 않으면 우리 인생 중에 자꾸 헛발질을 하게 됩니다. Otherwise, we will always, waste our lives away. 열심히 했는데 결과는 별로 안 좋아. In other words, even though you try so hard, but then there's no result. 잘 되는데 뭔가 계속 부족해. Even though it seems like it's going well, but it's always insufficient. 항상 미래에 대하여 답이 없고 불안해. Always you don't have any answer with regards to your life, and you're always so nervous. 이 눈 열리면 미래가 불안치 않거든요. But then if your eyes are open, you will not be afraid of your 미래가 future. 어떻게 됩니까? What's going to happen in the future? 미래가 소망으로 보입니다. Your future will become hopeful. 아직 안 왔는데 모릅니다. 그런데 소망으로 보여요. It's not here yet, it's uncertain, but then you are filled with hope. 바보가 즐거워하는 거하고는 다른 얘기죠. It's very different from someone who's so ignorant and who's very foolish, who just don't care about anything. 어떻게 하면 이 눈을 열 것인가요? So, how can we open these eyes? 그것이 복음입니다. That is only by the gospel. 복음을 알고 그것을 마음으로 누리면 눈이 열리기 시작합니다. When we receive the gospel, when we enjoy the gospel, then our spiritual eyes will be opened. 너무나 간단하잖아요. Then it is so simple. 복음을 알아야 돼. 너무나 당연한 일이죠. It is so rightful that we need to know the gospel. 그 복음을 매일 고백하고 누린다. 너무나 당연하지. 뭐 할 겁니까 그러면? So confessing this gospel, enjoying this gospel is so rightful. What else should we do? 지식만으로 알아도 눈 열리기 시작 안 합니까? Even just by knowing the gospel as head knowledge, our eyes begin to open. 정말로 복음 알면 진짜 눈이 열리는 것입니다. So if you truly know the gospel, our eyes will be open. 하나님이 눈을 자꾸 열어주시는 거죠. God will continuously open our eyes. 그리고 세월 지나면서 그 복음 안에 있는 사명을 알게 돼요. And then as time passes by, then we will also find a God-given mission and commission inside the gospel. 그리고 거기에 내 인생을 걸고 생명을 걸면 오늘 엘리사와 같은 인생을 살 수 있어요. And if you stake your life for the gospel, then you can surely live just like Elisha. 엘리사는 모든 걸 훤히 알고 있었어요. Elisha knew everything front and back. 하나님이 어떻게 하실 걸 다 알고 있었어요. He knew clearly what God was planning to do. 그 모든 시나리오를 하나님으로부터 받았지 않겠습니까? It's because he already received God's script. 그래서 그는 그 시나리오를 따라서 기도하는 거지. That's why he was simply holding on to God-given script and in praying. 그러니까 자기가 무슨 뜻을 가지고 여러분 기도했더니 하나님이 응답했다. 이런 해석을 우리는 할 수 없습니다. That's why we can never ever have this interpretation, oh, I somehow had my own prayer topic and then I prayed and God answered me. 하나님이 어떻게 할 거 이미 다 얘기해 준 거예요. God had already revealed what he was planning to do. 언제 그들의 눈을 닫아야 되고 열어야 되고 이런 거 다 알고 있는 거예요. In other words, Elisha knew clearly ahead of time when God will close their eyes, the enemy's eyes, and then what's going to happen to the enemy. 그리고 그 목적이 뭔지 알고 있었어요. And he also knew, well, what's the purpose behind it. 더 이상 아람 군대가 이스라엘 나라로 쳐들어오지 못하게 하는 하나님의 방법이었어요. 절대적인 방법. This was God's absolute method in order to prevent Aram ever coming back to attack Israel ever again. 그리고 이렇게 하면은 아람 군대는 손 한 번 대지 않고도 완벽하게 정리할 수 있다는 걸 알고 있었어요. And he also knew that by having this method, that even without fighting, even without even engaging any kind of battle, that they will still be victorious. 그래서 엘리사는 아람 군대가 아무리 힘이 세도 아무런 걱정이 없었습니다. That's why, no matter how mighty and powerful that Aram army may have looked, that Elisha was not afraid. 답이 있으니까요. Because he had this answer. 성도 여러분, 우리도 이리 살 수 있어요. We can also live the same way. 성경만의 얘기 아닙니다. It's not only the story we see in the 우리가 Bible. 할 수 없는 것을 성경에 안 쓰십니다. God does not write things that we cannot even enjoy or do in the Bible. 불말불변 거 안 보여도 괜찮아요. Even if you don't see with your physical eyes the horses or chariots of fire, 하나님의 뜻을 먼저 알아야 돼요. we need to know God's will first. 무엇을 할 것인가 먼저 알아야 돼요. We need to know what we need to do first. 거기에 내가 들어간 사람이 먼저 돼야 돼요. And we ourselves must become the people that we can enter into God's will. 그리고 난 뒤에 불말불변기를 보려고 해야 돼요. Then we can actually ask to see the horses and chariots of fire. 불말불변기를 먼저 보려는 사람이 그래서 뒤집어지는 겁니다. But then people who only seek to see the horses and chariots of fire, their life become completely,
become completely upside down. 하나님을 위하여 봐야 될 거 아닙니까? But we need to see all these things for God. 그 전에 하나님의 사람이 먼저 돼야 될 거 아닙니까? But before all of that, we need to first become God's people. 이것 안 되고 불말불변들을 보려는 것은 자기를 위하여 보려는 거예요. But then prior to having all these things taking place, if we only try to see all these horses and chariots of fire, we're trying to do that for our own benefit. 아무리 아니라고 해도 사실은 그렇습니다. 양심적인 사람 알고 나중에 하나님이 뚜껑 열어주면 딱 보입니다. No matter how much people want to deny it, but actually, as a matter of fact, once God reveals that it's true that they're only doing it for their own selfish gain. 우리도 이렇게 살 수 있어요. So we may live that way. 불말불변 거는 볼 필요도 없어요. We don't need to see the horses or chariots of fire. 출발 알고 이유 알고 끝을 알면 그런 거 안 봐도 괜찮아요. If you know the starting point, if you know the journey, and if you know the destination, you don't need to see the horses or chariots of fire. 적군의 동태 몰라도 괜찮아요. 저거 무슨 짓을 하든지 관계없어. 출발, 이유, 끝 알고 있는데 뭐 저거 어떻게 할 겁니까? So you don't need to know the whereabouts of the enemy, what's going to happen. It's of no use if as long as you know the starting point, if you know the reason, and then if you know the end, then that's it. 엘리사는 이 모든 것을 다 보고 있었지만 그의 사원은 그렇지를 못했습니다. So Elisha was able to see all this, but then his servant was not able to. 눈이 없었기 때문에 아람 군대가 이래 그 도단성 둘러싸고 있는데 막 깜짝 놀래버렸어요. He did not have these eyes. That's why once he saw the Aram was completely surrounding Elisha, he became very afraid. 그래가지고 내 주여 어찌하오리까 이랬어요. That's why he said, "Alas, my master, what shall we do?" 아마 기겁을 했겠죠. I think he was completely dumbfounded and surprised. 왜 그렇습니까? Why do you think he was so much of shock? 힘이 없는 게 아닙니다. It's not that he did not have enough strength. 눈이 없어가지고. It's because he did not have the eyes. 사람들은 힘만 있으면 된다고 하겠죠. A lot of people think that, all I need to do is simply having 힘으로 power. 쳐도 불완전한 승리입니다. It's actually very uncertain and not such a secured victory if you just fight by having your power. 이 눈을 바탕으로 한 하나님의 힘으로 정리하면 완전 정리입니다. But then if you can bring everything into conclusion with the eyes that God has shown to you, then everything will be solved. 그 눈이 없으니까 쓸데없는 걱정을 한 거죠. But because the servant did not have that set of eyes, he had this unnecessary worry. 만일 엘리사가 이 사환한테 이 일을 처리하라고 맡겼으면 어떻게 했겠습니까? So what would have happened if Elisha entrusted all this task to his servant? 그가 어떤 조치를 했겠습니까? What do you think the servant would have done? 아마 난리가 났겠죠. I'm sure there would have been a great uproar. 이리 뛰고 저리 뛰고 소리 지르고 하나님 부르고 막 바빴을 겁니다. I think the servant would have been very busy jumping and running around everywhere trying to solve this problem. 그러나 결국 그 모든 조치는 전부 쓸데없고 괜히 날뛴 것이 되었을 것입니다. But all these measures would have all fallen to complete fail because they were not being able to solve this problem. 그리고 결과는 완전히 실패했을 겁니다. And the result would have been complete failure. 광야에서 눈이 어두워가지고 하나님한테 대던 사람하고 꼭 같습니다. It almost seems to be exactly the same as the people whose eyes did not open during the life of the wilderness who always constantly complained to God. 딱 눈이 하나 안 열려가지고. It's just because their eyes were not open. 우리는 가나안이야. For us, it's Canaan land. 이건 아무도 못 바꿔. This is something that no one can ever change. 반드시 가야 돼. We must go there. 아무도 막지 못해. No one can block this. 이런 모든 거 걱정할 이유 없어. That's why there's no need for us to worry about anything. 이 눈이 없어가지고 다 죽은 거예요. Because people did not have that eyes, they all died. 아마 이 사환도 그렇게 됐겠죠. And I think that the same thing would have happened to the servant. 안 보이니까요. Because he could not see. 이게 영안이 있고 없고의 차이입니다. So that's the difference between having the spiritual eyes open and not opened. 이게 사실이라면 우리에게 영안이 있는 것과 없는 것 얼마나 큰 차이가 있습니까? So in that sense, how great of a difference it is for us to have our spiritual eyes open and not opened. 우리의 문제를 영적으로 처리하는 것과 그렇게 하지 않는 것 굉장한 차이 있는 것입니다. So in other words, there's a great difference if you can actually solve all your problems spiritually versus not taking care of it spiritually. 우리는 우리의 일을 내가 처리해놓고도 이게 잘 된지 못 된지 어떻게 됐는지 이런 것을 보는 눈이 없습니다. So even though we try to take care of our own issues and we handle our own issues, but then we don't even have the eyes to see whether we've done it correctly. 그렇기 때문에 우리가 육신적인 방법으로 우리의 문제를 처리하고 있는 걸 하나님이 보면 너무나 안타깝겠죠. That's why when God sees us that we always try to take care of our own issues physically, then God will be very frustrated. 그 엘리사의 사환이 이 문제를 해결하기 위해서 이리 뛰고 저리 뛰고 하는
똑같잖아요. It's the same thing as this Elisha's servant trying to solve all the problems physically, running around here and there. 그런데도 우리는 별 안타까움이 없습니다. 왜 그럴까요? But why is it that even though we're doing the same thing as this Elisha's servant, that we are not even frustrated about our own life? 첫째는 눈이 없어 그렇고 두 번째는 우리의 기준이 우리 이웃 사람이라서 그렇습니다. At first, it's because our spiritual eyes are not open. Second, the standard of our life is our neighbors, how other people perceive. 사람이 기준이 되니까요. 렘넌트 7명 우리 기준 돼야 되는데 기준이 다르니까 안타까운 게 별로 없어요. So people, their life, God, instead of God, people have become their own standard. Just like, we should live like 7 remnants, but then people simply rely on other people. 그러니까 옆집 사람도 비슷하기 때문에 내가 어땠어? 이런 생각이 있는 겁니다. So how people understand their situation is, it's the same thing for, people around me. That's why it's okay for my life too. 우리는 눈이 없어가지고 무슨 일이 일어났는지도 모르고 눈을 바로 뜨고 했으면 어떤 결과가 왔을 것이라는 것을 상상도 잘 안 되는 거예요. It's because we people do not open their eyes. They are completely become so ignorant as to what's even going to happen. 그만큼 우리의 눈이 어두워요. To that extent, our eyes are very dim. 이게 여러분 시시하게 성경에 그냥 써놓은 이 얘기로 이래 생각하는지 모르지만 이게 창세기 3장 문제라니까요. So you may think that, this is another story that we see in the Bible, and you may not take it so seriously. But then this is a result of Genesis chapter 3 problem. 아주 심각합니다. This is a very serious problem. 심각하다는 걸 절대 모를 만큼 심각해요. But to the extent that people don't even have any clue or idea that this is this serious. 비슷한 표현이 왜 바보는 행복하다 있잖아요. Another similar expression of this issue would be that foolish people, they're happy. 바보는 늘 행복합니다. 모르니까. Fools are always happy because they don't know what's going on. 우리가 보면 너무나 안타깝습니다. But from our standpoint, it's so frustrating. 그런데 자기는 아니 왜 이래 내가 어땠어 이래 합니다. But then the fools will say that, so what's going on? Everything's fine. 똑같은 거예요. It's the same thing. 누나는 왜 보면 이 남동생을 이래 많이 좀 아끼잖아요. So older sisters, they tend to take care of the younger brothers well. 우리 집 사람도 이것 때문에 같이 싶어 내 생각에. And I think that was the same for my wife too. 우리 처남이 그 막내인데요. 전화 와가지고 막 아버지 죽는다고 난리 났어요. I think that's why my wife went to Korea, because my brother-in-law, he's my wife's youngest brother, and then he said that, our father is dying, that's why you need to come quickly. 그래 내가 집사람한테 얘기했습니다. 당신이 지금 가고 무슨 도움이 되냐. So I said to my wife, so by you going over there, what much of help can you be? 상황을 좀 더 보고 가지 그랬거든요. Why don't you just take a look at what's going on and then go? 귀에 말 하나도 안 들어가 즉시 비행기표 알아보고. But she could not even understand one word that I was saying to her. She immediately purchased her plane ticket and then she went. 그래가 1,800불이라더라고. And then it was $1,800. 필요 없어. 즉시. Doesn't matter how much it's going to cost. Just immediately she flew away. 우리 집사람이 이 처남이 막내인데 우리 장모님이 40인가 낳았어요. 그래가 우리 집사람이 업어가지고 키웠어요. So the brother-in-law, that he's the youngest in the family, I think my mother-in-law gave birth to him when she was in her 40s. So my wife actually gave a piggyback to him, and she was the one actually who raised him up. 그래가지고 등 뒤에 오줌 많이 쌌다더만. And then he said that the younger brother peed on my wife's back all the time. 그래서 그런 것을 생각하고 제가 그래 하라고 내 마음이. So because my wife, that's how much she cares for him, that's why I told her that she needs to go. 근데 이런 누나가 말이에요. 바보 동생을 보고 있으면 어떤 마음일까요? So if that sister, older sister, looks at this foolish younger brother, how would she feel? 누나는 늘 보고 울지 마음이 안 돼가지고. That she's always crying because she's so heartbroken. 근데 이 바보 동생 괜찮다는 거요. 누나 왜 우냐면서 슬픈 일이 있냐고 눈물 닦아준다니까요. But then this foolish younger brother, he's saying that, no, everything's fine. Why are you crying? 그래도 누나는 계속 울고 있어요. But then the older sister would always be in tears. 아니까. Because she knows. 이게 하나님하고 우리 사이일 겁니다. That's probably the relationship between us and God. 무슨 일이 되고 안 되고는
성도 여러분, 천지 차이 아닙니까? So whether things are taking place or not is a vast difference. 우리는 영적으로 살지만 사실은 현실입니다. 그죠? So even though we try to live this spiritually, but the reality that we live is what's present. 그러니까 되고 안 되고는 이거는 완전히 100% 차이인 거예요. So whether things are taking place or not, it's really huge difference. 우리는 되어지는 100%를 평생 누려야 될 거 아닙니까? But we should enjoy that life that naturally takes place 100% all the time. 내가 살아가야 될 이 평생에 절대로 실패하지 아니하고 반드시 성공할 답이 있냐 그 말이에요. In other words, do I truly have the solution and answer by which that I will not even fail, not even for a second, but will always have victory 100% to the very end? 그것이 그리스도고 세계복음화입니다. That solution is Christ and world evangelization. 이것으로 끝인 거예요. And with that, it's all finished. 그래서 성도 여러분, 영역 너무 중요한데 그게 어디서 나오냐니까 영 안에서 나옵니다. That is why spiritual power is very important. But then where does it come from? From our spiritual life. 복음 알고 복음 누리고 있으면 시간표를 따라 하나님께서 우리에게 영안을 주시는 겁니다. So when we have the gospel, when we enjoy the gospel according to God's time schedule, He will open our eyes. 그러면 우리는 그것을 따라서 살면 되죠. Then all we need to do is simply live according to that and following that. 엘리사는 전부 다 알고 있었습니다. 이 눈이 있어가지고. Elisha knew all along because he had those eyes. 하나님하고 완전히 통하는 거예요. 그러니까 뭐 모든 거 다 가르쳐 줬버리죠. So he was always he was connected with God. That's why he would tell the king of Israel everything what was going on. 혼자서 나라를 건졌어요. Just by one person by himself, he saved his nation. 기도 가지고 전쟁을 이겨버리는 거지. With that prayer, he was able to even win over the battle. 우리 일이 돼야 될 겁니다. 그죠? That's how we should also become. 아니 뭐 어차피 믿는데 뭐 일이 돼야지 안 그렇습니까? We believe in God anyways, then that's how we should become. 무엇으로 여러분 살 겁니까? 무엇이 답입니까? So with what can you live, and what is the answer to you? 복음 가지고 우리는 싸우지 않고 승리하는 거예요. So with the gospel, without even fighting, we will have victory. 싸워서 이기는 것은 2등입니다. If you win by fighting, then that's a second rank. 아니면 3등이나 뭐 10등 될 수도 있어요. 뭐 부작용이 일어나면요. Or third rank, or if there are side effects, then you'll probably be the last. 싸우지 않고 뭐 복음 여러분 응답 받으면 끝나는 건데 안 그래요? All you need to do is just receive answers, and even without fighting, as long as you have the gospel. 우리에게 이 눈 주시면 우리는 그것 가지고 더더욱 세계복음화. So when God opens these eyes, and with that answer, we will do all the more world evangelization. 이 눈 열리면 하나님이 진짜 시작하는 거예요. Once our eyes are open, then that's when God will begin His real thing. 응답을 딱 주시면 그것이 뭔지를 아는 눈이 있기 때문에 말 안 해도 응답을 계속하는 거예요. Because when God gives us the answers, because now we have eyes to recognize that's answers, that's what we can do God's desire all the more. 이 눈이 없으면 응답을 받아도 응답을 해석을 못 합니다. But if we do not have such eyes, even if we receive answers, we cannot interpret the answer correctly. 해석이 정확하지 않으면요, 다음 것을 위하여 이것이 여러분 무엇인지 그것을 발견을 못 하는 거예요. If we cannot interpret our answers correctly, then we don't even know where to go as the next step. 다음 응답을 위해 중요한 역할을 해야 되는데 이 눈이 없으면 아무 역할을 못 하는 거예요. 그러니까 일회성 응답으로 끝나버리는 거예요. And because if we do not know what's going on as the next step, then we cannot even proceed. That's why being able to recognize the answers is so essential. 전능하신 하나님, 영원하신 하나님이 주시는 응답이 일회성으로 끝나가지고 되겠습니까? But how can we simply let that answer be a one-time use rather than making it to a pedestal for the next step? 이 문제를 위하여 오늘 응답받아서 다음 문제 오면 또 응답, 일의 연속성이 없어가 되겠냐 그 말이에요. So how can we live such a disconnected life that all the answers that we receive is only for one-time use, that there is no continuation? 무엇이 이 응답과 이 응답을 연결하고 다음에 발판이 되겠습니까? So how can we connect all the answers, this answer and then the next answer, so that they all become a platform and pedestal for the next step? 어떻게 하면 이렇게 되고 이런 인생을 살 수 있겠냐고. So how can we make this happen, and how can we live such a life? 그게 이 눈이 열리는 겁니다. So the answer to that is having our eyes opened. 그리스도의 눈이 열리고 세계복음의 눈이 열리면 하나도 버릴 게 없어요. 전부 다 연결돼가. If our eyes are open for Christ and for world evangelization, there is no reason for us to throw away any answers. All the answers will become great platforms. 영안이라고 해서 새로운 눈을 하나 더 붙이는 게 아니지요. Just because that we say that spiritual eyes, we don't need to, have another eye. 그리스도를 아는 눈이 있고 하나님의 소원을 아는 눈이 있으면 그게 영안이 열린 겁니다. When we say that we have
Christ, when we know Christ and we know God's desire, that's what He means our spiritual eyes are opened. 여호수아와 갈렙은 영안이 있었습니다. Joshua and Caleb had spiritual eyes. 눈이 하나 더 있었습니까? Is it they had another set of eyes? 똑같았습니다. No, they both had two eyes. 근데 그들은 가나안 땅 이게 딱 들어왔어요. But for them, they were able to perceive and really embrace Canaan land. 영적인 눈이 딱 열린 거죠. In other words, their spiritual eyes were fully open. 기생 라합도 이 눈이 있었습니다. Prostitute Rahab also had that eye. 그래서 하나님을 선택한 거지. That's why she chose God. 그래서 살았습니다. That's how she lived. 그 가문도 다 살았어요. That's how her entire family line would survive. 이 시대의 영안이 뭐겠습니까? So what is spiritual eyes for this day and generation? 그리스도를 알고 세계복음화를 아는 것입니다. It's knowing Christ and knowing world 바뀌지 evangelization. 않습니다. They do not change. 세상에 똑똑한 사람들은 이것이다 저것이다 말하지만 결국 다 속았어요. 그거 따라가 보면 그거 다 지옥 다 있어요. 그죠? All the clever people in the world, they don't really recognize these two. But then at the end of their life, they will all be driven towards hell. 똑똑하다고 생각하는 분들 한번 생각해 봐야 합니다. So people who think that they are clever, they need to really re-examine. 자신감 있는 분들 한번 생각해 봐야 돼요. And people who are so full of confidence, they need to re-examine. 바보가 될 필요는 없습니다. 그러나 자신감이 교만돼 버리면 안 됩니다. There's no need to, become discouraged. But then, if your confidence, becomes a pride, then that's what the problem is. 이 눈이 열리면 우리에게 힘이 오는 것입니다. But once our eyes are open, it will become our great strength. 그리고 그것으로 승리하는 겁니다. And with that, we will have victory. 불말과 불병거는 보지 않아도 됩니다. You don't need to see horses or chariots of fire. 보면 더 좋겠지요. Perhaps it will be good if you see them. 더 구체적이겠지요. It will be clearer. 그러나 조건이 하나 있어요. But there's a condition. 바른 불말과 불병거를 봐야 합니다. You need to see correct horses and chariots of fire. 잘못하면 사단의 불말과 불병거를 볼 수 있어요. If you're not careful, you may see the horses and chariots of fire that Satan shows. 그러면 거기는 가면 안 되죠. Then that's not where you should be. 그리스도와 세계복음화 영원한 우리의 영안입니다. So Christ and world evangelization, that's our eternal spiritual eyes. 이것으로 응답되어집니다. And through them, we will receive answers. 인생의 문 열립니다. Our life will be 하나님 open. 역사하는 증거 나옵니다. And the evidence of God working 싸우지 will be 않고 given. 이기는 비밀입니다. And that's the mystery by which you will win without fighting. 가는 곳마다 응답 와 있어요. And wherever you go, you will see answers. 경쟁하지 않고도 성공해요. You will be successful even without a 오히려 competition. 남 도와주고도 남아요. You'll be more than enough to help others too. 빼앗지 않고도 정복합니다. And you can conquer without snatching things away from 그게 others. 이 눈이라니까요. That's these eyes that we're talking about. 그리스도와 세계복음화. It is the Christ and world evangelization. 우리 렘넌트와 청년 여러분들 더 확실히 언약되길 바랍니다. So I pray that this becomes even more clearly become your covenant for the remnants and young adults. 하나님을 비껴서 사는 사람은 언젠가는 잘못됐다는 것을 알게 하십니다. So people who live apart from God will come to realize one day that they lived a wrong life. 언제든지 말씀 안으로 깊이 들어오고 예배를 정말로 하나님 앞에 드리기를 바랍니다. I pray that may you always enter into Christ and then always give worship wholeheartedly to God. 그럼 하나님이 우리에게 눈을 열어 주실 것입니다. Then God will open your eyes. 결심하면 하나님이 주시는 겁니다. When you make this resolution, God will give this to you. 오늘도 또 2주간에도 이 놀라운 축복이 우리와 함께 하시는 하나님의 큰 은혜 있기를 바랍니다. May God's great grace be upon you that you have this blessing 기도하겠습니다. today and also this week. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 귀중한 말씀 감사를 드립니다. Thank you so much for your precious word. 눈을 열어주시옵소서. Would you open our eyes? 싸우지 않고 승리하게 하옵소서. Help us to be victorious even without fighting. 경쟁하지 않고 성공하게 하여 주옵소서. May we be successful even without competition. 도와주는데도 많이 남게 하여 주옵소서. Even though we are helping others, may we have more than enough. 가는 곳마다 응답 있게 하여 주옵소서. Everywhere we go, may we have answers. 빼앗지 않아도 정복하게 하여 May 주옵소서. we conquer even without stealing. 오늘도 우리에게 이 축복을 주실 줄 믿습니다. We believe that you will give us this blessing today. 임마누엘 남가족의 모든 가정을 축복하여 주시옵소서. May you bless all the families of ICSC. 주 예수님 이름으로 In the 기도드리옵나이다. Lord Jesus Christ and we pray. 아멘. Amen.